ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಿ ಶಲ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. Second stage, to prepare journal entries. The third stage is to post the entries to ledger. Fourth stage, trial balance. And fifth stage, financial statements. So, ಈಗ fourth stage trial balance ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. See, for example, XYZ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಅವರ ಲೆಜರ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ the next thing they should do is to prepare the trial balance. Okay, so what is trial balance? Trial balance is the list of credit and debit balances drawn from the many ledger accounts like bank, cash book and so on. So with the help of this trial balance, a business organization can prepare their financial statements. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. See, when you're doing trial balance, there are few rules you need to follow. So the first rule, that is, liabilities must be reflected on the credit side, assets must be reflected on debit side, incomes must be reflected on credit side, expenses must be reflected on debit side of trial balance. So idu rules of trial balance. Okay, so next we'll see the format of trial balance. So it consists of serial number, particulars, debit column, credit column. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಹನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಿವನ್: ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, machinery, cash, investments, sales, purchases, creditors, land, purchase written, sales written and wages. And their respective amount is given in the amount column. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ solve the problem. Firstly, draw the format for trial balance, which contains serial number, particulars, debit and credit. So first item question ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಐಟಮ್ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rupees 5 lakh credited. Okay, so the next is opening stock. A liability means something which is payable in future, whereas opening stock is a benefit of earning income in future by selling the stock. So it is certainly an asset. ಇದು asset ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, rupees 50,000. Next item, debtors. So debtors is an asset. So 2 lakh is debited. Machinery is an asset. So 1 lakh is debited. Cash is an asset. So 50,000 is debited. Investments is an asset. So 1 lakh is debited. Sales another income. So the rule for this one is incomes is to be credited, right? So adikke 4,50,000 is credited. Next item, purchases. Purchase is an expense. So 3 lakh will be debited. So navenandre basic idea is to know the rules for the trial balance. So next is creditors.
So creditor is a liability, so 50,000 is credited. Land is asset, so 2 lakh is debited. Purchase return, so purchase return ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಲೈಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ purchase return is certainly treated as gains or income, so 10,000 is credited here. So next item, sales return. So sales return is certainly treated as expenses or losses, so rupees 6,000 is debited. Last item, wages. Wages ಅನ್ನೋದು expenses, so it is debited. So debit ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು 4,000ನ ಬರಿತೀವಿ. See here, once all the items are debited and credited, the next step we should do is to add both debit and credit column. ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ 10,10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. Thank you.